van a ver a Sulaiman, Khatib y a Chen, Alon abrazados. Este par de personas, una palestina, la otra israelí, fundaron una organización que se llama Combatientes por la Paz. Sulaiman está en Ramallah y Chen está en Tel Aviv. Es un placer saludarlos. Good morning, Sulaiman. Good morning for you. It's afternoon here, and thanks for having us in your channel. Good afternoon, Mr. Alon. Chen, hello. Yeah, good afternoon, good morning from Tel Aviv. Thank you for having us. Sulaiman, how did you meet Mr. Alon? Our meeting and our organization has started almost 19 years ago during the Second Intifada. We met with a few other Palestinian and Israelis secretly in Bethlehem area in order to find common ground for change, for peace, for humanity. And especially some of us, like myself and Chen, has came from a fighting background. And we reached the conclusion that there is no military solution for our cause, for our conflict. And since then, we're working together in partnership to create a different reality here in the Holy Land. Pues nos responde, le preguntaba a Julio cómo conoció a Alon, cómo Sulaiman conoció a Alon, y nos explica que la organización comenzó hace 19 años durante la segunda intifada. Se conocieron junto con otros israelíes y palestinos de manera secretamente, para encontrar puntos en común, para llegar a la paz y a cambios que ayudaran a la humanidad. Entonces se dieron cuenta que su pasado, digamos, militar no llevaba a una solución a este conflicto. Tanto él como Alon vienen de ese contexto militar, y nos dice que lo que empezaron a hacer es trabajar para crear una solución más pacífica a este conflicto. Señor Alon, a mí me gustaría preguntarle, después de los hechos del 7 de octubre, ¿cree que el pueblo israelí está listo para caminar hacia la paz? Mr. Alon, do you believe that after what happened in Israel on October 7th, the people there are ready to walk in a peace treaty, in a peace agreement? I think that the massacre that took place in October 7th was an exception, and was very brutal and very difficult for the Israelis to digest and to acknowledge, as it is the biggest massacre and the biggest killing of Israelis since the Holocaust in Israel. But I see in other conflicts, and I see World War I, World War II, and other massacres and mass murders around the world, and the retaliation of Israel and the killings of innocent people in Gaza. So in the history and in our own history of the conflict, I think people at the moment are seeking only for revenge and hatred. But when the dust dawn, I think that people are so fed up with violence, are so fed up with hatred and demonization, that people will be ready, because I know for certain that the majority of people from both sides want to live in peace and want to have a quiet and normal life. Pues responde que la masacre del 7 de octubre fue brutal y difícil para los israelíes de digerir. Por supuesto, es la masacre más grande de israelíes desde el Holocausto, pero nos dice que lo que han visto en otros conflictos, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial y otras masacres en el mundo, es que esta retaliación de Israel y esta muerte de inocentes que ha habido en Gaza, pues lo que muestra es solo la venganza y el odio que tienen ahora mismo estas personas. Pero
cuando pase ese sentimiento de odio y venganza, la gente se va a aburrir de esa violencia, de esa demonización y van a estar listos para la paz, y sabe que la mayoría de personas de ambos lados quieren la paz y lo que quieren es más tranquilidad y un momento de mucha más paz para ambos pueblos. Sulaiman, resulta complicado personalmente tener esa relación tan directa con israelíes en estos combatientes por la paz. Su entorno observa bien esta relación, sobre todo después del pasado día 7? Mr. Sulaiman, how complicated it is for you to have this relationship with the Israelis? I mean, after what happened in October, we wonder, perhaps your family, your friends, how complicated it is for you to have this relationship with Israelis? Thank you. So, as you can imagine, in a conflict zone, which is not just in between Palestinians and Israelis, having a relation with supposedly the enemy is not something obvious, not accepted in the mainstream. But I wanted to mention here, like, the background of people like myself, that I served in jail, Israeli jail, for 10 years. So this is just my background, and this gives you legitimacy also. The seeking, the struggle for freedom and for liberation also include, and basically what we advocate for is nonviolence. And basically my Israeli partners like Chen, which I consider a partner and more of a brother and a family, and a few others that we are in touch, are that not the mainstream Israelis. We're talking about activists from both sides that trying really to make change in this reality. And of course, we always recognize the occupation and the whole. We talk about the past, the history, and we talk about a different future for our people. And I think, as Chen mentioned, the vast majority of the people, by default, they want to live in freedom and equality and getting their human rights. And I think our group is one model example for this land and for the people that living in this land, how things could be. And of course, we, as I said, of course, not everybody is happy with us having a connection, because it's an active conflict. And of course, especially now what happened in Gaza, there are a lot of emotions and there is a lot of frustration and anger and hopelessness. And I think part of what we do is really bringing, while being in touch with the reality, also keeping the hope alive in the hearts of our people in both sides. Pues nos dice que es muy difícil para las personas entender que en medio de este conflicto, pues ellos puedan mantener esta relación y esta conexión, pero por supuesto ellos son activistas, ellos están buscando en este momento el cambio. Nos dice que pues él reconoce la ocupación, por supuesto, y pues quiere hablar más bien del futuro de su gente, porque como ya se mencionó, la mayoría de personas en ambos pueblos quieren la libertad, quieren la igualdad, y nos dice que a pesar de que no todos entiendan esta conexión, porque es un conflicto activo, por supuesto, hay muchas emociones de ambos lados, especialmente en Gaza también, por la frustración, la rabia y la desesperanza. Ellos lo que quieren llevar es precisamente esa esperanza viva en los corazones de estas personas, de que pues puede haber una solución en el futuro de todo esto. Ellos tienen un, pasado bastante difícil también, que viene desde la violencia, que viene desde el conflicto, pero el mensaje ahora que quieren mandar es de cambio y de paz. Señor Alon, usted, pues como es obligatorio para los ciudadanos israelíes, prestó su servicio militar, usted prestó servicio en Gaza y en Cisjordania, y a mí me gustaría preguntarle, ¿en qué momento fue el cambio? ¿En qué momento usted hizo ese cambio de mentalidad y pasó de la violencia a la no violencia? Mr. Alon, as with everybody in Israel, you went ahead and you served in the military. You had tours in Gaza and the West Bank. And we wonder, at what point did you decide to change path, to change your mentality from violence to peace? Yes, Sully mentioned that he was 10 years in jail. I was a major in the Israeli army, and he was referring to this as a credit in his society. So I was credited in my society because I reached the rank of a major,
And indeed, as you've mentioned, I've served all over the occupied territories, from Rafah in the south and the Gaza Strip and all the occupied West Bank. And I was doing all this for years and years, all the occupation activities, because I thought it is the defending of Israel. And I realized at a certain point, after committing crimes such as arresting children, demolish houses, imposing curfew, harming innocent people, imposing collective punishments and all sorts of activities that are illegal, and I decided to refuse to serve the occupation, because I realized that the occupation is the destruction of the state of Israel, is the destruction of the Israeli democracy. So I refused to do that. It was actually 2 years after my first daughter was born. I think that was a great influence on me, because I realized that Palestinian children are just children and not small terrorists, as I thought before. And this rehumanization of Palestinians led me to refuse, and I was sentenced to jail for that. I was imprisoned as a major. And then I realized that I will never have freedom and justice and my rights and independence if Suli, my brother, and other Palestinians won't have their liberation, freedom, and full human rights. Pues nos dice que así como Sulaiman comentaba de su pasado en la cárcel, él también tiene un pasado militar importante, como bien exponía Esther en la pregunta. Nos dice que prestó servicio en Rafah, en la Franja de Gaza, en el territorio ocupado de Cisjordania, y pues nos dice que él cometió muchos crímenes cuando prestó ese servicio militar, arrestando niños, haciéndole daño a personas inocentes y pues otras actividades ilegales en las cuales pues no quiso continuar, porque se dio cuenta que esa era la base de la destrucción del Estado de Israel, que la ocupación era esa base de la destrucción del Estado de Israel, de la democracia israelí también, y no quiso seguir haciendo eso más. Cuando tuvo su primer hijo se dio cuenta también que los niños palestinos son solo eso, niños, no terroristas pequeños como pensaba antes. Entonces esa rehumanización de los palestinos lo ayudó mucho para llevar a ese cambio, a impulsar ese cambio que quiere estar pues también llevando ese mensaje ahora. Entonces se dio cuenta que esa injusticia que se cometían contra los palestinos y ese derramamiento de sangre pues no iba a llevar a absolutamente nada, que la importancia era buscar esa liberación de los pueblos. Esta es la última pregunta para el señor Khatib. Me gustaría preguntarle, ¿cómo cree él que se puede hacer para que más personas se unan, más personas palestinas e israelíes se unan y puedan llegar a soluciones como estas y a pensar como ellos piensan? Mr. Khatib, what do you believe that can be done so that more people unite into your form of belief, and it's that peace is the only way forward? What can be done to bring more people towards your mentality? Thank you. I'm speaking from our practical experience in Combatientes for Peace as a joint Palestinian-Israeli non-violence movement, and from other activist circles around us. I think from my experience that even at this harsh time right now, during the wartime, we're getting actually a lot of messages from a lot of people that reaching the same conclusion that there is no way to continue with the idea of us and them. Rather, both people are here to stay in this land, and so there are more people, despite all the challenges, all the pain, all the sorrow, all the bloodshed that's happening right now, that still believe that this darkness time will end and the light will come. I fully believe that the majority of the population of this land, like everywhere else, deserve freedom and liberation and safety for everyone. And I think it's fully possible to transform this harsh time right now into a different reality, as Chen mentioned, in other conflict zones. And I'm happy we're talking to you, because I think there are a lot of common
ground here with the global south, where I feel a lot of solidarity actually, and we recognize, that as Nelson Mandela said, people don't born with hate. People can learn to love instead of hate and anger. And I think in order to change this reality, we have to do a systematic change or system change, because as long as this conflict continues, as long as this inequality is happening, we will see another rounds and rounds of violence. And as we know from our personal experiences, the violence will bring more violence. So we're trying to set an example, a model that's really different from the mainstream model, where our people can, both the Palestinian and the Israelis can feel that they have a future different than what's happening right now. And we don't have to fight forever. This is not a destiny. And I'm very optimistic that a lot of people will turn their view towards the other in order to create this change happen. And to do that, there are a lot of steps that has to happen, obviously, maybe for another talk that we can talk about exactly which theory of change we brings. Sure. But so far, from our experience, meeting the other side and getting to know and understand the narratives of each other is very important for us, and showing other way, which is basically we are calling for non-violence struggle. That's what we're calling for. Well, Sulaiman and Chen, Alon, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show, and thank you for your example. Thank you. Bye bye. Bueno, ellos hablan desde su experiencia, por supuesto, desde este movimiento no violento y todo lo del mensaje que quieren enviar. Nos dice que es un momento bastante duro de la guerra, por supuesto, pero las personas que hablan con ellos llegan a la misma conclusión, y es que no hay manera de continuar separando a palestinos e israelíes o hablar de ellos y nosotros. Ambos están ahí en el mismo territorio para quedarse. A pesar de los retos del derramamiento de sangre, creen que la oscuridad va a acabar y va a llegar la luz en este momento. Nos dice que la mayoría de la población en la tierra del resto del mundo merece vivir en libertad, una liberación, una seguridad para todos, y nos dice que es posible llegar a esa transformación, llegar a ciertos encuentros, como ha pasado en otros conflictos, porque hay muchas cosas que tienen en común unos y otros. Pone el ejemplo de la frase de Nelson Mandela de que las personas pueden llegar o aprender a amar al otro y no a odiar. Y nos dice que es un cambio sistemático que se tiene que hacer desde raíz para que este conflicto no continúe. Se tiene que acabar la violencia. Nos dice que hay muchos modelos que se pueden servir de ejemplo para el caso de Israel y Palestina, pero nos dice que por la experiencia que ellos tienen, pues lo importante es entender la narrativa, conocer a personas del otro bando y así pues ser mucho más empático con los otros.